Sri Chайтанья Чаритамрите Jaya Jaya Sri Chайтанья Чаритамрите Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chайтанья Nityananda Jaya Jaya Sri Chайтанья Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So I thought we could just continue from where we left off yesterday in our reading of Чайтанья Чаритамрите. Я думаю, что мы продолжим читать с того самого момента, где мы вчера остановились, читая Чайтанью Чаритамриту. So, chapters, the Veda Kirtan pastimes. Lord Chaitanya spoke with Vasudeva Datta and Mukunda Datta. Переговорив с Васудевой Даттой, Мукунда Даттой, Then well, let's see. Well, he was speaking to Vasudeva Datta and comparing him to his son, когда он говорил с Мукунда Датта. Даттой, он сравнивал его с сыном Мукунда Даттой. And he was saying how he felt more pleasure from seeing Vasudeva Datta, even though he felt pleasure when he saw Mukunda Datta, but he felt more pleasure when he saw Vasudeva Datta. Он сказал Васудеве Датте, что несмотря на то, что он очень рад видеть Мукунда Датту, но когда он видит Васудева Датту, он еще больше радости испытывает. Because he's superior in all good qualities. Потому что Васудева Датта превосходит своего сына во всех хороших качествах. The Lord said to Vasudeva Datta that for your sake only I brought 2 books from South India. И Господь Чайтанья сказал Васудеве Датте, лишь ради тебя я принес из Южной Индии 2 книги. The books are with Swarup Damodar Prabhu, so you can get them copied from him. Я отдал эти книги Сварупе Дамодаре Прабху, и ты можешь попросить его, чтобы он сделал для тебя копии этих книг. So hearing this, Vasudeva Datta became very glad. Услышав это, Васудева Датта очень обрадовался. Indeed, every Vaishnava copied these 2 books. И все вайшнавы, которые пришли в Чайтанья-Пури, они сделали себе копии этих книг. The 2 books were broadcast all around India. И эти 2 книги со временем разошлись по всей Индии. So those 2 books that is referred to here is Brahma Samhita and Krishna Karnamrita. И как говорится здесь, эти 2 книги назывались Брахма Самхита и Кришна Карнамрита. So these books that Lord Chaitanya was promoting amongst the Vaishnavas, and he personally had acquired them in South India. Господь Чайтанья приобрел эти книги в Южной Индии и лично распространял эти книги среди вайшнавов. Lord Chaitanya got Brahma Samhita from the Adikeshava temple. Брахма Самхиту Господь Чайтанья нашел в храме Адикешева. And he, well, the first chapter of the 5th, fifth chapter. And Krishna Karnamrita, he got in one place in Maharashtra where 2 rivers meet. Он нашел 5-ю главу Брахма Самхиты. А Кришна Карнамриту он нашел в Махараштре, в провинции Махараштра, у слияния 2 рек, в месте слияния 2 рек. That place is still
available to be visited by pilgrims, and I visited there in December last year. Люди по-прежнему посещают это место паломничества. Я тоже был там в прошлом году в декабре. Is that Lord Chaitanya came to this place, and there were many brahmanas. They were chanting daily the Krishna Karnamrita, so he acquired a copy of the book there. Господь Чайтанья прибыл в то место и обнаружил, что там очень много брахманов, которые каждый день читают Кришну Карнамриту, и он приобрел себе также экземпляр этой книги. That book was written by Bilvamangala Thakur. Эту книгу написал Билвамангала Тхакур. He was a very great devotee who lived many hundreds of years ago. Это был великий преданный, который жил несколько столетий, много столетий тому назад. Way before Lord Chaitanya had appeared. Задолго до того, как пришел Господь Чайтанья. He was originally, he had been a devotee in his previous life, but in his life as Bilvamangala, he experienced some extreme test or difficulty from the Lord. В своей прошлой жизни он был преданным, но в своем новом воплощении Билвамангала этот преданный проходил через очень серьезные испытания, которые ему устроил Господь. He was a grihastha man and had a very nice Brahmani wife. He was a Brahmin also. Он был грихастхой брахманом, у него была очень хорошая жена, тоже брахман. And his father had passed away. Oh, well, let's see. He was, but somehow he was attracted to one young lady who was a society girl. Her name was Chintamani. She was 16 years old, and she would sing some, Vaishnava bhajans. She had a beautiful voice, and she was very beautiful, so he was attracted to her. Но каким-то образом он увлекся одной общественной, публичной девице, которую звали Чинтамани. Ей было 16 лет, она была очень красивая, у нее был очень мелодичный голос, и она иногда любила петь вайшнавские баджаны. So she attracted Bilvamangala, and he would visit her regularly. Она привлекла к себе Билвамангалу, и он регулярно посещал ее. So it means that he had fallen down from his Brahminical platform, and he was being controlled by lust. Упал со своего уровня брахмана, он попал под контроль вожделения. And at one point in time, his father passed away, and right during the ceremony, or when they had invited many. The relatives were over their house, and they were performing some ceremonies for his departed father, and he had, in the middle of the memorial service in his home, he had left, and he went to visit this prostitute. Однажды у Билвамангала умер отец, и он пригласил в свой дом на обряд погребения много родственников брахманов. И когда происходил этот обряд, не дожидаясь его окончания, Билвамангал Тхакур ушел из дома и отправился к проститутке. So also it was raining very hard, and there was a huge storm. Шел очень сильный дождь, и разыгрался ураган. The wind was blowing, there was lightning bolts coming and thunder in the sky. Дул очень сильный ветер, молнии сверкали, гром разносился. That he had to cross a river
to go to this lady's house, and he went down to the place where the boats were usually there, where the boats were usually waiting, but there was no boats because all the boatmen had gone home. Для того, чтобы добраться до Чайтаньи, Биламангу надо было пересечь реку. Он подошел к реке в том самом месте, где обычно сидели лодочники, которые переправляли людей, но он обнаружил, что лодочников нет, все ушли по домам. So, seeing that there were no boatmen, and he just began to swim. He entered the river and started to swim across. Обнаружив, что лодочников на переправе нет, он просто зашел в реку и поплыл. And the water was very turbulent. And actually, he didn't even know how to swim. Он даже не умел плавать. И волны были на реке очень сильные. And there was something floating in the river, and he grabbed onto that thing, and he started to float across the river. Он увидел, что по реке что-то проплывает, он схватил это что-то и, держась за него, стал переплывать реку. And when he got to the other side, he saw that it was a dead body. Когда он переплыл реку, он обнаружил, что держался за труп. And he got on the other side, and then he continued toward the house of Chintamani, the prostitute. И так он переплыл через реку и отправился в дом Чайтаньи, проститутки Чайтаньи. And he knocked on the door. Постучался в дверь. But she didn't hear because of the loud noise from the rain and the storm. Но она не слышала этого стука, потому что была буря и река шумела очень сильно. Actually, he was knocking on the gate. There was a gate surrounding the house with a high wall. Поэтому, когда Биламангу постучался в калитку, вокруг дома был большой забор, там были ворота, когда он постучался в эти ворота, она просто ничего не услышала. So, seeing that she didn't come to the gate, then he decided to climb over the wall. И он подумал, что если у него не получается зайти в ворота, тогда он должен перелезть через забор. He was very determined to see her. У него была очень большая решимость увидеть ее. This is the nature of lust. Такова природа It вожделения. makes a person act in a crazy way. Вожделение заставляет человека действовать как безумца. So, the wall was very high, and there was no real way to get up the wall. Стена была очень высокой, и было непонятно, как можно было через So нее перелезть. he looked around the entire parameter, and he found one place where there was what appeared to be a vine, and he grabbed that and he started to climb up. Он внимательно обошел, осмотрел стену и обнаружил, что в одном месте там свисала какая-то лиана. Он ухватился за эту лиану и стал забираться наверх. But when he got to the top of the wall, he saw that that was a snake. Но когда он наконец забрался на стену, он обнаружил, что это была не лиана, а змея. Then he fell off of the wall and hit the ground. Он в ужасе On the inside part. свалился с стены, но уже внутрь двора. So then Chintamani must have heard the sound. И Чайтанья не услышала этот грохот. And so she came out with a maidservant. Вместе с служанкой она вышла из дома And then, brought him inside. и затащила его в дом внутрь. And of course, he was completely wet, and he was injured from falling from the wall. Он к тому времени насквозь промок, и он повредил что-то, когда падал со стены. They brought him close to the fire to warm him and dry him. Подтащили его к огню, так чтобы он мог согреться и обсохнуть. And then the young girl, Chintamani, a beautiful girl, she
after he, was able to speak, after a few moments, she began to speak to him. Когда через некоторое время Чайтанья, наконец, начавшая это изумление, наконец обрела дар речи, эта юная красавица сказала ему. So she said that, why did you come here in the middle of the storm? Она сказала, Are you mad? зачем ты пришел посреди такого урагана? Ты что, с ума сошел? You're so eager to have union with me that you come in such a storm, risking your very life? Ты настолько сильно хочешь соединиться со мной, что ты пришел посреди бури, рискуя жизнью? Just see how much attached you are to this body made of flesh and bones. Ты только задумайся, насколько ты привязан к этому телу, которое сделано из плоти и костей. You are so full of lust. Ты такой похотливый. If you had just even a slight bit of attachment to the Supreme Lord that you have to this body made of skin and bones, then you would be a great sadhu and achieve the goal of life. Если бы у тебя была хотя бы маленькая частица такой любви к Богу, которую ты имеешь к этому телу из кожи и костей, то ты бы стал великим саду and achieve the goal of life. И достиг бы высшей цели жизни. But alas, you're attached to this material frame, body, which is temporary Ты привязался к материальному and телу, full of которое misery. временно и полно страданий, исполнено страданий. You've become like a mad person. I don't want to see you anymore. I will not see you anymore. Ты просто с ума сошел. Я не хочу тебя больше видеть. I don't want you to come to visit me anymore. Я не хочу, чтобы ты больше вообще ко мне приходил. Now go. Отправляйся. So Bilvamangala heard these sharp words of Chintamani, which entered her heart like sharp arrows hitting a target. Билвамангала слушал то, что говорила Чайтанья, и ее тяжелые слова пронзали его сердце, подобно стрелам, которые попадали в мишень. And he left that place. But as those sharp words entered into his heart, it jolted a memory deep within his heart of his previous life. Well, not of his previous life, but of the practice of bhakti that he had performed in his previous life. That bhakti came to the surface again. And he thought that, yes, why am I wasting my life in such a way? I should devote myself to the Lord. Билвамангала отправился домой, но острые слова Чайтаньи, пронзившие его сердце, пробуждали в нем память о той практике преданного служения, которую он совершал в прошлых жизнях. И он начинал задумываться о том, зачем он живет. So he decided that he would go to Vrindavan И он решил отправиться в Вриндаван and dedicate his life to the Lord, и посвятить свою жизнь Богу, which was a very serious undertaking because he was in South India, so he had to walk all the way to Vrindavan. It's a very far distance. В действительности это было очень серьезное мероприятие, потому что он жил в Южной Индии, и для того, чтобы дойти до Вриндавана, ему нужно было пройти очень большое расстояние. So he began walking and walking from one village to the next in the direction of Vrindavan. И он отправился в путь. Он шел от деревни к деревне по направлению к Вриндавану. And in one village he felt thirsty, so he went to the local well to get some water. And there was a young lady there
filling up her bucket with water. So he came there and asked her, "Can I drink from some water?" And she said yes, and she was pouring the water from her bucket, and he was taking the water with his hands. В одной деревне, испытывая очень сильную жажду, Билвамангла подошел к колодцу. Там была одна молодая женщина, которая наполняла свои ведра водой. И он спросил ее, может ли он попить из ее ведра. Она сказала да, и стала лить воду из ведра ему в руки. And that young lady was also beautiful. So as he was drinking the water, he also drank in the beauty of this lady with his eyes. Но эта женщина также была молодая и красивая. И по мере того, как Билвамангл пил воду, он также пил своими глазами ее красоту. So when that lady left, she walked back to her home, and he just followed her. Когда эта женщина пошла домой, again being influenced by lust. Билвамангл отправился за ней, потому что он снова попал под влияние вожделения. So when he came there, the lady went inside the house, and he knocked on the door, and the husband answered the door, and he said, the husband, saw that there was some sadhu there, and he said, "Oh, how can I serve you? Why? What auspicious activities have we performed to invoke your presence, my dear sir?" And he said that, "Oh, who is the lady that just came in the house? Who is that?" He said, "Oh, that's my wife." And he said that he said he was very much attracted to her and wanted to enjoy with her. And the man was very surprised. But the man thought that, oh, he's a sadhu and he's attracted to my wife. And he said, all right, then you can enjoy with her. He agreed to this, his proposal. Женщина зашла домой, и следуя за ней, Билвамангл также подошел к двери. Из дома вышел муж этой женщины. Увидев саду, он спросил, чем он обязан, какие благочестивые деяния он совершил, что ему удостоился такой чести, и он пришел в саду. В ответ на это Билвамангл спросил, кто эта женщина, которая только что зашла в этот дом. Человек ответил, это моя жена. И Билвамангл сказал ему, что ему она очень понравилась, и он хотел бы насладиться с ней. Этот человек посмотрел на него и подумал, это саду, если он хочет насладиться. So he came into the house, and the lady was there, and he asked. He began to realize that these people are so selfless, and they're so accommodating to me because I'm a guest, and they feel respect for me, that they're even the man's willing to offer his wife to me, and his mind became changed, and he felt repentant, and he felt disgust for his lusty desires. Итак, Билвамангл зашел в комнату этой женщины, но его очень удивило гостеприимство и хозяев, и он подумал, надо же, этот человек даже предложил мне свою жену. Он почувствовал отвращение к тому вожделению, которое он испытывал. So he asked the lady for
her hairpins that she was wearing in her hair. И он попросил у женщины заколку для волос. She might have thought that, why does he want these hairpins? Maybe he has a thorn in his foot or something. Она подумала, зачем ему нужна эта заколка? Наверное, ему какая-то колючка в него впилась. Anyway, he gave her the 2 hairpins. Так или иначе, она дала ему 2 заколки. And he took these 2 pins and he just pushed them into his eyes, like this, and the lady screamed, and there's blood coming from his face. Он получил эти 2 заколки и воткнул себе в глаза. Женщина очень громко закричала, с глаз Билвамангалы потекла кровь. As he was doing this, he said, these eyes, they cause so much trouble to me. And better if I pluck them out. Then there will be no avenue for lust. Ламангала сказал, эти глаза доставляют мне столько беспокойств. Лучше я их выколю совсем. Тогда вожделение не сможет войти. Just like the flute player cannot play any music unless there's the bamboo rod. So without the bamboo rod he cannot play. So without his eyes, then I will not be.